na si ati I am a complete craftsman kwa freestyling. Yani nikianza nilikuwa na learn bado. Nimekuwa tume freestyle na DMB since 2017. Kuna freestyles online on YouTube. Kuna one ya 18 minutes freestyle na DMB. Hiyo time ilikuwa mimi kuwachocha, kuambia the effects hiyo tunaweza practice ku freestyle. Nilikuwa obsessed na Supernat, nilikuwa obsessed na MC Juice. Around that time nilikuwa nimejua Harry Mark, who is now biggest freestyler in the world, and it's amazing to watch. It is beautiful to watch. So hao ni watu wamekuwa part of my journey, but your time nilikuwa pia na ambia kina DMB tunaweza ku freestyle to practice. So kuna video on YouTube na DMB tumekaa. Again, my philosophy itakuwa naijua, use what you have. Isimu unatumia ku play beats sahi, this phone, this Samsung J3, this phone ndio nilikuwa natumia kurecord. To record some videos on our YouTube channel ya The Effects kutumia iPhone. This is all we had. This is all tulitumia na nikazi upload. And ni easy ideas, ukiangalia the common strand ni your spontaneity of it all. Thinking and acting bila ku overthink, but nimeifanya and bado nikianza in 2021, so that was 2017, nilikuwa naifanya in instances, erratically. I have freestyled kwa streets twice or thrice. Nime freestyle at an event, I think twice, but sikukuwa tina practice intentionally, kukuwa deliberate kuhusu vitu na wakia until 2019. But still coming live is a different thing. And so ndio maana nasema I watch back and najudge sana na curse. And even kwa hiyo live ya kwanza nilisema doing it live feels very different than nikika kwa room nikipractice. Or I'm sure maybe umetry, because nimehave hizi convos na irauka kusuku freestyle. Kwa mind yako ukipractice, or when you do something silently, ni kama ukifikiria of how you want a conversation to go with someone. So you're playing it in your mind, or una fantasize kuhusu maybe a talk or a presentation, whatever it is. Hapa it's the perfect thing, lakini kui-execute ni different. So similarly, nikitizi peke yangu, utapata kuna pockets, kuna amazingness na jibamba listening back to those recordings, because yes, nimepata what I was going for. Kuna mistakes, but iko sawa. Lakini now kuifanya live and it's an entirely different dynamic altogether. Now kuna a lot of things that brain yako has to process, and uko aware of. You're no longer kwa your cocoon na the secrecy, the solitude of your room na wewe kwa peke yako. It's everyone watching and anyone. So there is that. Kuna comments you have to keep up. Sometimes na multitask na soma screen yangu. A lot of things zina happen. I have to still rap and make sense. I have to complete my sentence. Lazima ni rhyme. Then for those practice sessions where unajieka outside of yourself na unasema I am not here to perform, because when you're showing up ni kama you're performing. It's a performance you're doing. But if you're practicing now, you're allowing those mistakes kuonekana juu unatizi. Na rehearsals, practice sessions are messy. That is the idea of a rehearsal. Una work on something specific and you have to make that mistake na uifanye tena hadi upate kile ulikuwa unafanya. So earlier in the day nilikuwa na watch our session, maybe I think it was the 19th one. So the 19th session, kuna 19th and kuna 18th. 18th Kemi alicomment akisema sikujua freestyles are this technical. Nilikuwa na wakia kutumia end rhymes za Kiswahili
au sheng. Then nilikuwa na rap on the last beat of the bar. Then nilikuwa nawakia setup na punchline. So I think that was 18. So Nokemi alicomment hivo. On the 19th, we were combining all of these things together. And I was watching that, and even kwa the caption nilisema how rather through the video nilikuwa na feel kuna improvement. Tulikuwa tumefanya a few weeks of practicing. The first time nilianza kurap na swa, nilikuwa nitafuta words kwa websites hakuna juu freestyle apps na freestyle prompts and videos ni hakuna za swa. So kutafuta websites and random Swahili words. The following week tukaendelea swa na sheng. That week Hazel came with a list of words. Alikuwa nazithrow tu kwa comments back to back. Hazel, that's one of my fondest memories. Back to back ilinisaidia sana get my drift na kupata my flow. But the third time came, kulikuwa na Kimo too, who was here for a number of sessions. By the time we were getting to year 19, after 3 or 4 weeks of constantly practicing, I could tell kulikuwa na improvement. Nilikuwa na feel, and mi pia nikirap nilikuwa naona whatever nimekuwa nikishughulikia imework. So kuna that allowing yourself kutokea live, kufanya makosa, kuiallow ihappen. Ataka nitajikas ni sawa, but it's definitely part of the process na ni part of the consistency.